of restrictions. Why am I not able to see the recording one? Ma'am, record ஆகுது ma'am video. Record ஆகலையா? Okay. Call is being recorded. Okay, fine. Now, Deepika, share it. Ma'am, sorry ma'am, Wednesday class நான் அட்டெண்ட் பண்ணல ma'am. கொஞ்சம் ஃபீவர் இருந்தனால கொஞ்சம் அட்டெண்ட் பண்ணல ma'am. No problem. Recording. Did you see the recording? No ma'am, I have severe fever ma'am. When now you are down with fever, Krishna? Ma'am, hospital போயிருக்கேன் ma'am. இப்பதான் கொஞ்சம் okay ஆயிருக்கு ma'am. Okay. When you're completely okay, just have a look at the recording. And that's an important concept. Functions. Lot was covered. Because I listened to the recording myself. Okay? Okay ma'am. Yeah. Okay ma'am. Yeah. Deepika. Ma'am, am I visible, ma'am? Am I visible and audible, ma'am? You... no, we are not able to see any code. Is anyone else able to see the code? No, ma'am. Am I audible, ma'am? Now are you able to see, ma'am? But not the complete. No, you have to move, right? Scroll, yes, ma'am. Yes, ma'am. That is one drawback. Here in the within this print letter between alpha's function, in the line 2, I have initialized a variable, ma'am, so that we can explain the problem to everybody. Is everyone in this class? If Deepika வந்து அந்த problem சொல்லிட்டு அது line by line she is taking you through. At the end of it, please tell me how many of you have done this way. If anybody has done it in a different way, we can even discuss that. Okay, aduk munadi before Deepika start, who all have done this code, the last homework which Chitra ma'am gave? If A is found, Sisa, Hari Prasanna, then I have to see who all have missed. One second. Sayeshwaran, Jayakumar, Hari Prasanna, Sisya. Okay. Okay. மத்தவங்க ட்ரை பண்ணீங்களா இல்ல ட்ரையே பண்ணலையா? அகல்யா, எஸ் மேம். ட்ரை பண்ணீங்களா இல்ல ட்ரையே பண்ணலையா? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் क्वेश्चन ட்ரை போட்டுருக்கேன் மேம். தேர்ட் क्वेश्चन மட்டும் எனக்கு அது எப்படி பண்ணனும்னு ஐடியா இல்ல. And first and second work ஆறுதா? எஸ் மேம். And Pushpa, Lalita, tried ma'am. Tried, but you are not been able to do it. Is it so? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. You are stuck somewhere. Matlab, you tried, you understood the problem, right? Yes, understood, ma'am. But I don't know how to incorporate in. Oh, no problem. Okay. Deepika, first explain the problem or write it in the comments. Explain the problem and then explain line by line. And anywhere anyone has a doubt, you have to stop her. Okay. இப்போ நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, யூசர்ட்ட இருந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் வாங்குறோம். அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய சென்டென்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சின்ன வேர்டா இருக்கலாம். அதுல வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஏவையும் லாஸ்ட் ஏவையும் ஃபைண்ட் பண்ணி அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்க ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏ மட்டும்தான் இருக்கு, லாஸ்ட் ஏ இல்ல ஏவே இல்ல அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஏ மட்டும் இருக்கிற பட்சத்துல ஏக்கு அப்புறம் இருக்கிற பி, அதுல இருந்து லாஸ்ட் பி வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும். சிமிலர்லி சி வரைக்கும் கொடுத்திருந்தாங்க. ஸோ இதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு நான் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்ல பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் லைன்ல வந்துட்டு we have initialized a variable called alpha found. This has been initialized to know whether we have found that particular alphabet or not. Before that, in the function la vanditu we are passing two arguments in the line 1. One is my string and the other one is alpha, which holds the alphabet which we need to find. Then in the line 3, na temporary ஒரு variable create பண்ணி அதுல I have just converted the given string into uppercase so that I can easily find without so that I can avoid case sensitive errors.
ஸோ இங்க வந்துட்டு மேம் லாஸ்ட் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ்ல வந்துட்டு வி ஆர் ஃபைண்டிங் த ஆல்பபெட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் வேரியபிள்ல வந்துட்டு ஃபைண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வச்சு டெம்பரவரி வேரியபிள்ல இருக்கிற ஏன்ற இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஏ எடுத்திருக்கனால ஏன்றத வந்துட்டு இது ஃபைண்ட் பண்ணோம். இப்போ சப்போஸ் இஃப் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு -1, ஏன் நாட் ஈக்குவல் டு -1னா இந்த ஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இட் வில் ரிட்டர்ன் -1 இஃப் த பர்டிகுலர் கேரக்டர் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் த ஸ்ட்ரிங். ஸோ அது வந்துட்டு -1னா இல்ல அப்படின்னா ஹியர் த லாஸ்ட் அக்கரன்ஸ் தென் வி வில் பி ஃபைண்டிங் த லாஸ்ட் அக்கரன்ஸ். லாஸ்ட் அக்கரன்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றோம்னா ரிவர்ஸ் ஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன் rfind ஃபங்க்ஷன் வச்சு ஃபைண்ட் பண்றோம். இப்போ ரிவர்ஸ் ஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல என்ன ஆகும்னா அது ரிவர்ஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் பண்றனால இஃப் த ஈவன் இஃப் த ஐ மீன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தீபிகான்ற வேரியபிள், இப்போ தீபிகான்ற ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்துட்டு 7th இண்டெக்ஸ்ல இருக்கும், என்னோட லாஸ்ட் ஏவுமே 7th இண்டெக்ஸ் தான். ஸோ அப்போ வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் அக்கரன்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸும் வந்துட்டு சேம் ஆயிரும். ஏன்னா இந்த rfind லாஸ்ட்ல இருந்து போறனால -1 காட்டாது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக One second. இப்போ லைன் நம்பர் 5ல என்ன பண்றீங்க? -1. What is this check called for -1? Ma'am, find function is there, no ma'am? This will return -1 if the particular character is not found in the string. Okay, so it is not, see, Deepika, you are trying to tell only one A is there, okay? Yes, ma'am. So this is not going to return -1 in your case. Yes, right? ma'am, it will not return. That is why not equal to -1 we have given, ma'am. Okay. Not equal to -1 means? Okay, it is existing. Sorry. I thought I took it as equal to. Okay. Yes, ma'am. So அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு லைன் 7ல வந்துட்டு we are checking whether they both are equal. So இப்போ நம்ம ரெண்டுமே ஈக்குவலா இல்லைன்னா it means first A is also present, last A is also present. So in the caseல we are printing the character between these two variables. அதுதான் லைன் நம்பர் 8ல பண்ணிருக்கோம். So as we have found. Now did everybody understand? கொஞ்சம் மேல போங்க தீபிகா. Have you understood the code till line number 8? Everyone, have you understood what Deepika explained? The code only till line number 8. யாராவது புரியலனா கேளுங்க, ஒரு தப்பு இல்ல. அகல்யா, can you explain இது வரைக்கும் 8 வரைக்கும் என்ன அவங்க சொன்னாங்கன்னு எனக்கு புரியல. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண திரும்பி எனக்கு பார்க்கலாம். அகல்யா, அவங்க 8 வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கல்ல, லைன் 8 வரைக்கும். கொஞ்சம் அதை திரும்பி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அவங்க என்ன பண்றாங்க அதுலன்னு? இதுல வந்து அவங்க ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மேம் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல. அதுல வந்து ஸ்ட்ரிங்கும் ஆல்பபெட் அதை டினோட் பண்றதுக்காக ஆல்பா அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஆல்பபெட் ஃபவுண்ட்ன்ற வேரியபிள்ல வந்து பூலியன் ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு. எதுக்காக அப்படி பண்றாங்க சொல்ல முடியுமா கொஞ்சம்? இப்போ நம்ம ஏ மட்டும் கொடுத்திருந்தா அப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு தேவையில்ல மேம். இப்போ நம்ம ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லி 3 வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுனால அது ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ட்ரூவா இருந்ததுன்னா அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணும்? மெயின்ல வந்த அப்புறம் ஆல்பபெட் ஃபவுண்ட்ன்றதுனால அடுத்து அதுக்காக. ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் லைன். நெக்ஸ்ட் அது ஸ்ட்ரிங் வந்து அப்பர் கேஸ்ல மாத்திருக்காங்க. இப்ப நம்ம லோவர்ல யூசர் எப்படி இன்புட் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாதுல மேம். சோ அத வந்து அப்பர் கேஸ்ல சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட் ஃபவுண்ட் பண்றதுக்காக அந்த 4th லைன் போட்டுருக்காங்க. 5th லைன் வந்து அந்த ஆல்பபெட் இருக்குதா இல்லையா, எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்குதுன்னு செக் பண்றதுக்காக அது அந்த இஃப் லூப்
எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கா இல்ல லைன் நம்பர் 5 கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நீங்க சொல்றது கரெக்ட், பட் சொல்ற விதம் கரெக்ட் இல்ல. நீங்க நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது, பட் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றது சரியில்லை. அது வந்து எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிறதுக்கா இல்ல எதுக்கு? அந்த லெட்டர் இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்றேன். Okay, அது எப்படி செக் பண்றாங்க? How do you know whether it is existing or not? How do I know whether, see, you use a find function to find if the alphabet is existing in the given string. But how will I know that yes, it is existing? எனக்கு அந்த index ஒண்ணும் வேண்டாம். How will I know that it is existing or not existing? Anyone? What is the return value of find that will help me understand whether the letter is there or not there? Sivakarthika. மேம் அந்த லைன்ல வந்து இப்போ -1னா எந்த இண்டெக்ஸ்ல அந்த வேல்யூ இல்லைன்னா -1 மேம். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு -1ன்னு பார்க்குறேன் மேம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த லெட்டர் வந்து ஏதோ ஒரு இண்டெக்ஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் மேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் நமக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள போகும் மேம். சரி, இங்க இருந்து நீங்க 8 வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ண முடியுமா சிவகார்த்திகா? எஸ் மேம். உள்ள போயிட்டு இப்போ லாஸ்ட் லெட்டர் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் மேம். அதுக்கு வந்து ஆர் ஃபைண்ட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் மேம். இப்போ வந்து ரெண்டுமே ஒரே இன்டெக்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அது ஒரே வேல்யூன்னு மீனிங் மேம். ஸோ அதனால ரெண்டுமே வேற வேற இன்டெக்ஸ்ல இருக்கான்னு பார்க்குறோம் மேம். அதுக்கு இந்த இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி வேற வேற இதுல இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏல இருந்து லாஸ்ட் ஏல இருக்க நடுவில் இருக்க லெட்டர்ஸை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி 8th லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க மேம். What is this first occurrence plus 1 colon last occurrence? What is that called? One technical word irukadukku. What are you doing actually there? Can anyone tell me? அது என்ன கான்செப்ட் படிச்சீங்க? அது Slicing. Yes, exactly, slicing. Good. And why first occurrence plus 1? Because நமக்கு can you tell, நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணல கிளாஸ், பட் சொல்லுங்க ஏன் first occurrence plus 1 பண்றாங்க? Okay, maybe for Krishna it might be too much. He didn't attend. அப்பதானே மேம் அந்த ஏக்கு அப்புறம் வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்லிதான் மேம் பிரிண்ட் பண்ணணும். அவங்க கேட்டுக்கிறது 2 ஏ, அதாவது 2 லெட்டருக்கு இடையில என்னென்ன லெட்டர்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி தான் பிரிண்ட். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் +1, லாஸ்ட் அக்கரன்ஸ் -1 ஏன் போடலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே இண்டெக்ஸ் -1 அது எடுத்துக்கும் மேம். ஸோ அதனால லாஸ்ட் அக்கரன்ஸ். Very good. Next, who was giving this? Deepika. Okay, Deepika, continue on. எஸ் மேம். ஸோ இப்போ சப்போஸ் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸும் லாஸ்ட் அக்கரன்ஸும் ஒரே இண்டெக்ஸா இருந்துச்சுன்னா இட் வில் கம் டு லைன் நம்பர் 10 எல்ஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் எஃப். ஸோ ஹியர் வி வில் பி பிரிண்டிங் that there is only one particular alphabet that we are searching for in the given string. So next if else part is for the first if that we have used in the line number 5. So 12th line la எப்ப வரும்னா if there is no particular alphabet in the given string at all. So in that case வந்துட்டு it will print there is no particular alphabet in the given string. So இங்க line number 14ல நான் first occurrence 0ன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் because அது ஏன் நான் கீழே மெயின் கோட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல சொல்றேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு as far as this function is concerned, we are taking 2 arguments, input string and alpha, and we are returning alpha found boolean value and first occurrence in integer value. So this is about this function. Just give me a second. Now, why are you not setting any first occurrence? What's this else part? Line number 10. Line number 10 is for if there is only one. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, that's what, ma'am, I will explain in the main code. Okay. So, coming to main code, இங்க வந்துட்டு as usual line number 20ல we have got the input from the user. இப்போ வந்துட்டு line number 22ல I have used for loop. ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆல்பபெட் தான் நமக்கு வேணும், அந்த ஆல்பபெட் தான் நமக்கு வேணும், we cannot go and give.
So அதனால வந்துட்டு I have even automatized that. Like இப்போ வந்துட்டு இதுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ASCII வேல்யூ யூஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கேன். ASCII வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல் A is 65 and ASCII value of capital B is 66 and it follows. Okay, இப்போ that is what I have used here. For loopல I have iterated between the value 0 and 25 so that I will be able to alter my alphabet value. So இங்க பார்க்கல CHR of 65 plus I is a built-in function where it will store the value corresponding to the ASCII value in the alpha variable. அதாவது இந்த CHR 65 plus I, இந்த I ஓட வேல்யூ 0வா இருக்கேல 65 ஓட ASCII வேல்யூ வந்துட்டு corresponds to capital A. So அந்த capital A வந்துட்டு ஆல்பான்ற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இது 1 ஆகல 66 ஆகும். 66 corresponds to capital B. அது ஆல்பால ஸ்டோர் ஆகும். So like that it goes on. இப்போ வந்துட்டு I have called this function. நம்ம வந்துட்டு ஆல்பா ஃபவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் ரெண்டு ரிட்டர்ன் வேல்யூ யூஸ் பண்றனால I have used two different variable, result, first index, and I have called this function. இப்போ என்ன ஆகும்னா after I have called this function எனக்கு A வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா ஃபவுண்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா alpha found will be true. Okay, and this first index value where we have found that index value will come. If suppose only one A is found, in that case what will happen is alpha found will be false. Okay, so that our corresponding result will also be false, and the first index will remain same. Now if there is no A at all, here inside our function first occurrence it will be -1. Okay, and our alpha found will be false still. So our return will be false and first index will become -1. So இப்போ இது -1 ஆகுறனால நம்மளால ஸ்லைஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நமக்கு ஏக்கு அப்புறம் இருக்கிற பி கிடைக்கும். நமக்கு ஏக்கு முன்னாடி இருக்கிற பி தேவையில்லை. ஸோ சப்போஸ் ஏவே இல்லைன்னா நான் பிகினிங்ல இருந்து எடுக்கணும். ஸோ அதனாலதான் நான் மேல லைன் நம்பர் 14ல I have made first occurrences 0. I hope now it is understandable. Am I clear or? She's trying to say that in case the alphabet A is not at all there in the string, so for B also the check has to be done from 0 and not from the existing A. Am I correct, Deepika? Yes, ma'am. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? See, இது கொஞ்சம் it's again as Chitra ma'am told in the previous class also, this video please Wednesday classes seri, in the classes seri, please watch it repeated number of times if you are not clear on the concept, because this functions when there are return values it becomes a little more complex, but it makes the code easier. Okay, so did you all understand about the first occurrence equal to 0? Yeah, avanga 0 potrukanga. How it's going to help in the main function? Anyone who has not understood? First occurrence equal to 0, line number 14 la potukra code. யாருக்காவது புரியலையா? புஷ்பா சொல்லுங்க. Ma'am, I didn't understand first occurrence equals to 0. Okay, I'll. Anybody else other than Pushpa? Jay Kavya, doubt illa vedavada? Doubt. Same, you don't understand. Yes, Jay Kavya? Ma'am, one doubt, ma'am. இப்போ வந்து நம்ம கொடுக்கிற ஸ்ட்ரிங்ல ஏ இல்லைனா தான் நம்ம வந்து அது பி சூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அவங்க சொல்றாங்களா மேம்? என்னன்னா நம்ம கொடுக்கிற ஸ்ட்ரிங்ல ஏ இல்லனா ஏனா பி சூஸ் பண்ணனும். அப்ப வந்து எதுக்காக வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு 0 ன்னு அவங்க அசைன் பண்ணிருக்காங்க? அப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செக் பண்ற மாதிரியா மேம் ஸ்ட்ரிங்? லைன் நம்பர் 14 just see the go little up Deepika, அதோட else part எனக்கு காட்டணும். 12 number 12 கான equivalent if okay see the Jayakavya நீங்க சொல்லுங்க that and Pushpa you also understand, try to understand the else of the number 12 line 12 belongs to எந்த if சொல்லுங்க Jayakavya, எந்த நம்பர் if எந்த லைன் நம்பர் if? லைன் நம்பர் 5 5ல உள்ள if குள்ள else மேம். Okay,
Now line number 5 is checking for what? First occurrence not equal. Anyone can answer. Pushpa, Jayakavya. First letter வந்து பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தா சொல்லுங்க. புஷ்பா, ஃபர்ஸ்ட் occurrenceனா ஸ்ட்ரிங்ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரா மேம்? checking பாருங்க. Before that she is initialized first occurrence equal to something. What is first occurrence equal to? Temp dot find of alpha. ஃபர்ஸ்ட் occurrence not -1 இருக்காது அப்படினா அது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் மேம். Okay, so she is checking if it is not -1 மத்தலப் இருக்கு, அந்த லெட்டர் இருக்குன்னா உள்ள போங்கங்கறாங்க. Okay, so when will it come to line number 12? இல்லைனா உள்ள வந்துரும். இல்லைனா வந்துருவீங்க. So இல்லன்னு வந்துட்டானா இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? அக்கார்டிங் டு ப்ராப்ளம், வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் யூ ஹேவ் டு டு? ஏ இல்லன்னு வெச்சுக்கங்க பேர்ல. மேம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் occurrenceனா நம்ம ஏனே அசைன் பண்ணி வச்சிரணுமா? இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சிரணுமா மேம்? ஏன் இனிஷியலைஸ் பண்றாங்கன்னா she is trying to say that the next letter b தேடணும். இப்போ ஏ இல்லன்னு வெச்சுக்கங்க, அதானே ப்ராப்ளம். If A is there na ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. A க்கு ரெண்டுக்கு நடுவுல ஒரு கொடு, அப்படி ஒரு A தான் இருக்குன்னா A க்கு அப்புறம் இருக்கிற B ல இருந்து கொடு, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து எனக்கு A இல்லன்னு வந்துடுது, right? So what is the next letter I have to search for? B. But from where should I start searching it? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. So that's what she is sending, that first occurrence is still remaining 0. Okay. Okay, so she is capturing both the first occurrence value which is coming from the function. மத்தல ஏதாவது நடந்துருக்கா, அந்த ஆல்பபெட் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களான்னு பாக்குறாங்க. ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்கலனா 0 ன்னு வரும். அது தவிர என்ன ரிட்டர்ன் பண்றாங்க? alpha found which is true. True na she has found it. It remains false if either only one is there or no, nothing is there. Am I correct, Deepika? Yes ma'am. Okay. Pushpa, புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. See, that's what this is, a chapter or this is a concept which even during our college days கொஞ்சம் பார்த்து தான் புரியும். Okay, so what I would suggest is after the class, after the session, whenever you're free over the weekend, try to play back the video and listen to the explanation. Okay, yes, Deepika, continue. Yes ma'am. So here in the line number 26, இப்போ இந்த ரிசல்ட் வந்துட்டு not equal to true ஆன்னு செக் பண்றோம். ஒரு நிமிஷம், for once again for range, then you're doing for alpha is the first result is equal to but what are you printing in the line number 24? Line number 24, I didn't print anything, ma'am. Sorry. Okay, sorry. I have called the function there. Sorry, okay. So இப்போ வந்துட்டு லைன் நம்பர் 26ல ரிசல்ட் ட்ரூவா இருக்கா ஃபால்ஸா இருக்கான்னு பாக்குறோம். இப்போ நமக்கு வந்துட்டு என்னன்னா, நமக்கு ரிசல்ட் ஃபால்ஸா இருந்தாதான் நம்ம ஸ்லைசிங் பண்ணணும். ஸோ if the result is not true, which means if the result is false, நம்ம வந்துட்டு இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கவே வந்துட்டு ஸ்லைஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண அந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்லைஸ் பண்ணிடுறோம். ஸ்லைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, it will again iterate for the next alphabet. I will become 1 and automatically for the alphabet capital B, once again the function will be called. If suppose நமக்கு ஏவே கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா டைரக்டா it will come to line number 29 and it will break out of the iteration. Can you re-explain line number 26 onwards? Yes ma'am. இப்போ வந்துட்டு நான் இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஏ வந்துட்டு ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு. கன்சிடர் த சேம் எக்ஸாம்பிள் தீபிகா. ஓகே டோன்ட் வாண்ட் தட் எக்ஸாம்பிள். மேபி யூ கேன் கன்சிடர் சம் அதர் எக்ஸாம்பிள் லைக் can you give some other example? Banana. Okay banana. So now that will also not. You want only 2? No ma'am, after A we need B, no ma'am. Okay. So maybe something like apple billion ball or something, apple billion or something like that, or bill
something like that. Okay, I will write it down. So இப்போ okay, if this is my input string, என்ன ஆகும்னா எனக்கு வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்ல என்ன ஆகும், ரிசல்ட் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும், ஃபால்ஸ்ல இருக்கும் கரெக்டா. ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு 2 ஏவுமே கிடையாது, ஒரே ஒரு ஏ தான் இருக்கு. ஸோ எனக்கு ஃபால்ஸா தான் இருக்கும் ரிசல்ட். ஸோ லைன் நம்பர் 27க்குள்ள வந்துரும். இப்போ வரும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஏக்கு அடுத்து இருக்க பி வேணும் கரெக்டா. ஸோ அதனால அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஏவை மட்டும் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கை வந்துட்டு நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம ஏவோட ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸை வந்துட்டு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கே எப்படி மாறும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த சின்டாக்ஸ்க்கு அதான் மீனிங். The next PPLE billion bill would become PPLE space billion space bill. So this will come. இப்போ வந்துட்டு again இப்போ else part குள்ள போகாது, it will iterate. I வந்துட்டு will become 1 and now the alpha value will be 65 plus 1 which is 66. So the alpha is capital B. Again the same function will be called with the input string PPLE space billion space bill with the alpha capital B. Okay, இப்போ வந்துட்டு ரிசல்ட் என்ன ஆகும், 2B is found, so result will be true. அப்போ இப்போ it will come to line number 29. இப்போ நமக்கு 2 பில் வந்துருச்சு, பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு, 2 B இருக்கு, பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு, நமக்கு இதுக்கு மேல பண்ண தேவையில்லை. so we will break out of this loop. Did everyone understand the concept? Very good, Deepika. Very good. Very well done. Very well explained. Code இருக்கட்டும் Deepika. அத டெக்ஸ்ட் இருக்கட்டும். ஓ எல்லாருக்கும் இந்த மெயின்லி the line number ஃபங்க்ஷன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன் பார்ட் மெயின் போட விட்டுருங்க. ஃபங்க்ஷன் பார்ட் புரிஞ்சுதா? All of you? Yes ma'am. Yes ma'am. ஓரளவு ஒரு ஐடியா அட்லீஸ்ட் கிடைச்சதா? As I'm telling you again and again, please replay this video and see again to understand the code much better. Okay, so function part புரிஞ்சுது. Now coming to the main part, Deepika, can you just move the code down? Yes ma'am. Okay, have you understood the first for part விடுங்க, 22 to 24 புரிஞ்சுதா? You are just iterating it for every alphabet. That much you understood in that? Yes, that for loop of line number 22 to 24 is only used to go from A, B, C, D, E, F, so on and so forth. Line number 26 to 27 is used for what? Where are the explain பண்ண முடியுமா other than Deepika? Line number 26 to 30 ne சொல்லுங்க. Who can explain? Hari Prasanna? Yes ma'am. Can you explain, Hari Prasanna? Yes ma'am. அந்த ஃபங்க்ஷன் கோட்ல வந்து ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ட்ரூவா மாறும்ல மேம்? எப்போ ட்ரூவா மாறும் அது? கோட் தெரியுமா? கொஞ்சம் மேல தீபிகா கொஞ்சம் மூவ் இட் அப். மேம் அந்த ஆல்பபெட் ஃபவுண்ட் ஆயிடுச்சு மேம். அதாவது நாட் ஈக்குவல், அதாவது 2A ஃபர்ஸ்ட் ஏ இருந்துச்சுன்னா 2A ஃபவுண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்பா வந்து ட்ரூவா மாறிடும். ட்ரூ ஆயிடும். ஓகே கரெக்ட். கொஞ்சம் கீழ வாங்க தீபிகா. இன்னும் கொஞ்சம் இஃப் ஸ்டேட்மென்ட் தீபிகா. ஓகே. மேம் இப்போ ட்ரூவா மாறிடுச்சு. நாட் ஈக்குவல் டு ட்ரூவா இருந்தா, அதாவது ஃபால்ஸா இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து ஃபுல்லா பிரிண்ட் ஆயிரும். So what are you doing in the input string? Can you explain that input string to me again? So if it is A 2 A கிடைக்கல இல்லையா? எஸ் மேம். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? மேம் 2A கிடைக்கலனா அது ஃபுல்லா தான் மேம் எடுத்துக்கிறோம். சாரி 2A இல்ல, சாரி ஒரு A. ஒரு A. ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் பாஸ் பண்றீங்க இல்லையா? சொல்லுங்க. சோ அதோட இண்டெக்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இல்லையா? எஸ் மேம்.
சொல்லுங்க அது என்ன ஆறுதாங்க 26ல லைன் நம்பர் 26ல மேம் என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியல மேம். லைன் நம்பர் 26ல என்ன ஆகுது? Once if it is not false, if it is false, you are entering the if statement. And the if statement line number 27ல Deepika, what is she doing in line number 27? மேம் இப்போ வந்து அங்க ஒரு ஏ தான் மேம் இருக்கு கீழே, அதனால இந்த கோட் வந்து ஃபால்ஸ் தான் மேம். False தான். So falseனா உள்ள வந்துருமா? அதுக்குள்ள 27 லைன் நம்பருக்குள்ள வருதா? எஸ் மேம். அங்க 27 லைன் நம்பர்ல அவங்க என்ன எழுதிருக்காங்க? இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் கோலன். அதுதான் எனக்கு என்னன்னு புரியல, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அது வந்து ஆப்பிள் பில்லியன் பில் அப்படின்னு வந்துரும். ஓகே. எஸ் மேம். அது ஃபுல்லா தான் மேம் வரும். ஏன் ஃபுல்லா வரும்? ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து தானே மேம் சொல்லிருக்காங்க. Deepika, is he right? No ma'am. Are you present? I think first index ன்ற நேம்ல கன்ஃபியூஸ் ஆறாங்களோ. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல என்ன ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு காட்டுங்க ஃபர்ஸ்ட். எங்க இருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேரியபிள்? லைன் நம்பர் 24 ma'am. அது வந்துட்டு ரிட்டன் வேல்யூ from line number 16. See, திரும்பி கொஞ்சம் மேல போங்க தீபிகா. See, all of you should understand this code. நீங்க எந்த இடத்துல இந்த கோட் யூசுவலா போடுவீங்க தீபிகா? As a homework you send it to your ma'am, right? Yes ma'am, actually நான் நடுவுல கொஞ்ச நாள் மெடிக்கல் லீவ் எடுத்திருந்தேன் மேம். அப்போ இந்த GitHubல அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்காங்க போல, எனக்கு அது தெரியல. Just now I got an idea. So நான் இந்த வீக்கெண்ட் தான் நான் புஷ் பண்ண போறேன் மேம் GitHubல. Okay, all of you try to understand. We'll go bit slow. What is the variable name? First occurrence. Please see line number, one nimsham. Line number 4. What will be stored in line number 4 for A, for this text? Apple, billion, bill. சொல்லுங்க first. நான் ஏன்ட்ட கேக்குறீங்களா? Anyone. ஆமா, இப்போ இதுல 0 இருக்கும் இல்லையா? எஸ் மேம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆப்பிள் பில்லியன் பில்னு நம்ம ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறோம். அப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா, இந்த ஆப்பிள் பில்லியன் பில்லும் கேபிட்டல் ஏவும் வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பாஸ் ஆகுங்க. ஸ்ட்ரிங்கா ஆப்பிள் பில்லியன் பில்லும் ஆல்பால வந்துட்டு கேபிட்டல் ஏ பாஸ் ஆகும். இப்போ நான் டெம்ப்ல வந்துட்டு நான் என்னோட ஸ்ட்ரிங்க கம்ப்ளீட்டா அப்பர் கேஸ் ஆக்கிட்டேன். அதெல்லாம் இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேணாம். இப்போ நம்ம லைன் நம்பர் 4க்கு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ்ல வந்துட்டு டெம்ப் டாட் ஃபைண்ட் ஆஃப் ஆல்பா. இப்போ நம்ம ஆல்பால என்ன இருக்கு? கேபிட்டல் ஏ. நம்ம டெம்போ வந்துட்டு அப்பர் கேஸா மாத்திட்டோம், நம்ம ஸ்ட்ரிங் தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ்ல என்ன ஃபைண்ட் ஆகும்னா, இப்போ என்னோட ஆல்பா வந்துட்டு ஏ கரெக்டா? அப்ப அந்த கேபிட்டல் ஏ ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்கு என்னோட ஸ்ட்ரிங்ல அப்படின்ற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அது ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இந்த ஆப்பிள் பில்லியன் பில்லுல வந்துட்டு கேபிட்டல் ஏ இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த பிகினிங், ரைட்? அப்போ வந்துட்டு பிகினிங் இண்டெக்ஸ் என்னது? 0. அப்போ 0 வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ மேம் ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா மேம்? இல்ல. See, she is trying to capture the first occurrence of the alphabet in the variable called first occurrence. அது எங்க இருந்தாலும் இந்த லைன் நம்பர் 4ல வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஏ, இப்போ தீபிகால வந்து ஏ வந்து 5ல இருந்தானா இட் இஸ் ஸ்டோர் இட் as 5. நம்ம எடுத்துக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆப்பிள் பில்லியன் பில்ல பை சான்ஸ் இட் இஸ் இந்த இண்டெக்ஸ். வாட் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஏ இருக்கு? 0 இருக்கு. பட் இப்போ நீங்க தீபிகா எடுத்துக்கோங்க, பனானா எடுத்துக்கோங்க. பனானா வேர்டுக்கு ஏ எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் will have what value? Can anyone tell me for line number 4? பனானா வேர்டுக்கு 1. ஓகேயா? அது புரிஞ்சது இல்லையா? இப்போ வந்து I'm not going to go through the code again fully. So if it is not equal to -1, அப்பனா எங்கயோ இருக்கு, ஏதோ ஒரு இண்டெக்ஸ் வந்திருக்குன்னா அது போய் பாக்குறது ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்கும் எண்ட் இண்டெக்ஸும் சேமா. அப்படி சேம் இல்லைன்னா இட் இஸ் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் த அக்கரன்ஸ் பிட்வீன் 2A. அசியூம் பனானால BANA தான் இருக்கு, ஏ விட்டுடலாம். ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராப்பர் மேட்ச் ஃபார் அஸ். 2A இருக்கு, 2Aக்கு இருக்கிற நடுவுல வேர்டை எடுத்து கொடுத்துடும்.
அப்படி சப்போஸ் else part line number 10க்கு வராங்க அப்படி and she is setting the alpha found to be true மத்தலப் இது iteration over நான் a to a கண்டுபிடிச்சாச்சு அவ்வளவுதான் over but if it is not, if it is both are the same, if the end and the starting are the same, suppose your word APPLE apple எடுத்துக்கங்க beginning and end is the same, occurrence of a is in the same place. அப்படினா என்ன சொல்றாவா, she is trying to say that there is only one alpha in the given string. The third else part is that there is no occurrence of the alpha. So in that when there is no occurrence, every time the word remains the same, beginning to end. So she is setting the first occurrence as 0. Now she is trying to pass the true and the first occurrence position to the main function. Come down to the main function. Okay. Now for loop is for the range of the, anyone can tell in the range ku idu for use பண்றாங்க to iterate through what? Alphabets. Okay. So that is done. Next, now if the result is false, meaning like I told you BANAN and the word எடுத்துனோம்னா சக்சஸ் ஆயிடுது, என்னோட பூராவே ஸ்டோரியே கதம் over. So I don't want it. But if it is false, I have to create a new string leaving out the first occurrence, one A occurrence விட்டுட்டு அப்போ வந்து what is happening? I am trying to tell that the input string, the pudu input string is from the first index, that is the first occurrence to pass பண்ணுற value ல இருந்து the end வரைக்கும் consider பண்ணுங்க string n. And now this will again go back to the top. Function will be called, it will be done, the iteration will be done again, the function will be executed again for the next alter b, so on and so forth. Of the third one else, the last else break edukku, can anyone tell me? Suppose a to a நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா I'm telling finish it off. That's why else has a break which will come out of the for loop. Is it so, Deepika? Ma'am, Is it can so? you repeat it? Can you repeat it? It will come out of the for loop. Yes? Yes, ma'am. Okay. So எல்லாருக்கும் ஓரளவு ஒரு ஐடியா புரிஞ்சிருக்கா அந்த கோடோட? இன்னும் இல்லாட்டி யாருக்காவது புரியலையா? யாருக்காவது புரியலன்னா raise your hands. எல்லாருக்கும் ஓரளவு புரிஞ்சுது? Yes? ஜெயகாவியா? புஷ்பா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Agalya? Sisia? Yes, ma'am. And Jayakumar? புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay. Good. Very good, Deepika. Well done. Very good. So can you run it here? Do you have Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. Yeah, run it on the mobile. நீங்க எப்படி மொபைல்ல வர்க் பண்றீங்கன்னு புரியல எனக்கு. பழகிடுச்சு மேம். Coding is to be done only on a laptop. இல்ல மேம், ஐ வில் டூ இட் மேம். என்னன்னா சம்டைம்ஸ் டைம் இருக்காது. ஸோ பஸ்ல டிராவல் பண்ணல நம்ம லேப்டாப் வச்சுட்டு முடியாது. ஸோ போன்ல சம்டைம்ஸ் பண்ணி பழகிடுச்சு. All of you suggest us some string so that எல்லா காம்பினேஷனும் ஒன்னு ட்ரை பண்ணலாம். இதே பண்ணுங்க, ஆப்பிள் பில்லியன் பில் பண்ணுங்க. என்டர் பண்ணாதீங்க, ஒரு நிமிஷம். What is it? Okay, sorry, no problem. I wanted to, I will run it again. Don't run. Can அகல்யா, இதுக்கு என்ன அவுட்புட் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? பில்லியன் அந்த b ல இருந்து இல்ல, நீங்க அவுட்புட் சொல்லுங்க. a b அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. ILLION. ஓகே, சரி. இப்ப நான் சொன்ன BANAN போடுங்க தீபிகா. எஸ் மேம். BANAN. அவ்வளவுதான், பனானா இல்ல, அவ்வளவுதான். இப்ப என்ன வரணும், யாராவது சொல்லுங்க.
தமிழகத்தின் கிழக்கு பகுதியில் இருந்து விலகு என்ன வரணும் ஜெயகாவியா? என்னது? N மேம், லெட்டர் N. என்ட்ரி பண்ணுங்க. Press run it. Why? Run it again. N. வந்திருக்கா? வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணுமா உங்களுக்கு? டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். Any doubt you have so that we'll know that the code is working perfectly. இப்போ A விட்டுட்டு வேற ஏதாவது பண்ணலாம். A இல்லாத ஒரு வேர்ட் சொல்லுங்க. Think of a word fast or a string. I like soup. எழுதுங்க. Run it again. I like soup. One second, please. Okay. Every letter is only one, right? So it's finding the beginning and it's not able to find the ending. Good. Is the code working? Huh? Ma'am, I 2 times is there, no, ma'am? Deepika? மேம் இப்போ E வந்துட்டு இதுல ஒன்லி ஒன்ஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி அக்கர் ஆயிருச்சு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா there is only one ஈன்னு வந்துட்டு வந்துருச்சு. ஸோ அப்ப என்ன ஆயிருக்கும்னா நமக்கு இங்க லைன் நம்பர் 26 இங்க வந்துட்டு ஃபால்ஸா இருந்திருக்கும், உள்ள வந்து ஸ்லைஸ் ஆயிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து. So நம்ம says the letter after the first occurrence. Sisya, already we have E once, right? Here in the string we have E at the index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5th index, okay? So what will happen is, here in this line number 77, it will get sliced from 5th index. So அதுக்கப்புறமான search text உங்களுக்கு soup தான் இருக்கும் சிசியா, புரிஞ்சுதா? Okay, space soup will only be there. So here you cannot get any other after this. Okay. Okay, good. Very good coding, Deepika. Very good. Thank you. Good. Very good. Keep it up. Okay. Thank you. You can stop share. Has anybody else tried in any other method other than what Deepika has done? யாரெல்லாம் பண்றீங்க நீங்க அப்போ? எல்லாருமே almost similar to this, the code? Ma'am, I have done, ma'am. The function part is almost the same. The main code, it's like only 3 lines, ma'am. I didn't use whole. Please share and explain. Is it working for all combination? Yes, ma'am. Okay, good. Share it. See, there are again, coding is about, in fact, இவங்க பண்ண எந்த இதுமே எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகல. இப்போதான் I was thinking, okay, my method was totally different. What else I had in my mind? I didn't code because எனக்கு இங்க VS code இல்ல, அதனால I could not practically do it, but I was mentally trying to think how I would solve it. அதுவும் Deepika idea match ஆகல, but her what do you say, the concept and the logic is correct. Let us see what Sisya says. Yes, Sisya. Okay, ma'am. Here the question is, if there is, find the letters between first and last A. If there is no 2A, there is no 1A or 2A, then find the letters between first and last B. Okay, ma'am. Yeah. Very. So in the function, ma'am, like Deepika did, like that only, I have passed a string and alpha, and both the string and alpha I have converted to lowercase to, if so that such errors won't come. Then I have initiated alpha found is equal to false. Then first alpha is equal to string dot find alpha, same like how she did only. Then if first alpha is greater than equal to 0, there she did is not equal to -1. Here it's like
if it is greater than or equal to 0. That is if first alpha exists. That is if 1A exists. Then I'm finding the last A, last alpha, reverse find only I used. Then again, next if is first alpha is not equal to last alpha. That is if there is only one A in that string, then the first A and the last A will be same. So there is no letters between it to print. So if it is not equal to first alpha is not equal to last alpha only, we can find the letters between it. So then I have printed the letters between the two A's or two B's are first alpha plus 1 to last alpha, whatever is in the middle. Then else if this for this line number 15, if else is no second alpha, there is only one alpha, there is no second alpha, so I can't do this. And for the line number 13 if statement, else is there is no A at all, no B at all. Then I have returned alpha found. So in the main function, I have given a string, and if the letter I'm calling the function with the alpha is equal to A. So here alpha directly in the call only I specified the alpha. If it is not true, then you check the next string alpha is equal to B. So that's all. So yours is going to do only for two alphabets. A and B, yes, ma'am. A and B. So if your code is supposed to be extended for A to Z, you're going to have a if for everything, right? Yes, ma'am. If letter between alpha B le true check பண்ணுவீங்க, then that will have an if of C. Yes. Yeah. Yes, ma'am. So that's where Deepika used the iteration, which made it more simpler and in fact efficient, I would say, right? Yes, ma'am. Okay, just run this code. Apple billion bill only. Same thing, so we see whether output is similar or not. Yeah, Apple billion bill. So it's printed no second A in the string. The letters between B's are I, L, and I. Then run it. No, you have to run it. Oh, okay. I'm sorry. And what was the last one? I like soup. Okay, it'll B varikam da varum illaya? Okay, fine. It will not do anything. Okay, it will only do for two. Okay, how many of you have understood Sisya's code? The function part is more or less the same. The main function la idla enna pandrukanga, Deepika enna pandrukanga. Deepika will take care of more options, or Sisya code will take care of more options. Deepika's code will take for more options. What options? What do you mean by options? Like all 26 letters will be included using iteration. Okay. So even Sisya's is correct. Very good, Sisya. Well done. Only thing is she has only taken care of A, B. And even if in this method, if she has to take care of the other alphabet, it will be too long a code. So the better option would be to put the alphabets in that formula. Okay. Both of you. Very well done. Very well done. Thank you. Voice la yaravadhu pandrukingla? Voice la yaravadhu pandrukingla? Sure, parvala. We'll just go to the next topic. I'll introduce the next topic and then we'll stop this, we'll end this class. Can anyone tell me how many of you know about the scope of variables? What is scope of variables? Like local variable, global variable, ma'am. So what do you mean by that? So, ma'am, local variable is inside that function, ma'am. Local variable is like restricted to that particular function if we use it.
Whereas if we define it outside the function in the main code, it is kind of global. Okay. I learned it in Java, ma'am. I don't know about Python properly. So anybody else? What do you understand by scope of variable? Can you explain? Jayakumar, Krishna. Sayeshwaran. தெரியுமா தெரியாதா? மேம் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக்ல மட்டும் தான் மேம் யூஸ் பண்ண முடியும். அதே இது குளோபல் வேரியபிள்ஸ்னா நம்ம ஹோல் ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேம். Whole programலயே யூஸ் பண்ணலாம். Particular Yes, block, right? The Yes, right ma'am. word use block. A particular block, or like Cynthia told, in a particular function, you can use it. A global variable is something which is visible throughout the function. We call it a visibility. Visibility na எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது தெரியுது. To be in a very practical language, நம்மளுக்கு வந்து programming தெரிய வேண்டாம். How to use it. Okay. As I told you, I don't have VS Code, but I am just sharing on. One second. Now, online. I'm just sharing. Are you able to see my online compiler? All of you? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, ஒரு நாலஞ்சு code, but I'm just going to give you a brief understanding of local and global variable. What I want to do, Sunday class யார் எடுப்பாங்க? சித்ரா மேமா, அனு மேமா? Hello? Okay. Can you see this code and tell me what would be the output of this function? Yes? யாரா சொல்ல முடியுமா? இது எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்னு சொல்ல முடியுமா? மேம் நம்ம குளோபலா மேல ஃபர்ஸ்டே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணனால எவ்ரிவேர் 10 வரும் ஐ கெஸ் மேம். இது யாரு? Again, I am on my screen. So I'm not தீபிகா. Okay. Can anybody else tell me what this is? This is a part of the function, or is it a global variable? Global variable. Global variable. Global. What is a global variable? Anything defined outside the function. This is the function module. All of you agree with me? இதோட function முடிஞ்சிடுது. So this is what Krishna told us as a block or a function. So anything defined within a block is called a local variable, and anything defined in the main is called a global variable. Global na, this a equal to 10 is visible to the whole program, inside, outside, everything. So now tell me, how is this code going to work and what would be the output of this code? What do you think the output of this code would be? Yes? சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. Inside display 10, outside display 10, ma'am. Yeah. சரி. வேற ஏதாவது அவுட்புட் இருக்கா? இங்க ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு வேரியபிளுமே இல்லையே, ஒரு ஏயும் இல்லையே. How are you telling it display 10? A equal to 10 global variable, ma'am. So it will consider the global variable if no other A is existing in the function. Is it so? Okay. Let me first explain, then we'll run this code. Now, what happens in a
Stop sharing my. Okay. What happens is basically inside a function, if I'm using a variable, அது first பார்க்கும் ஏதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே அந்த வேரியபிள் நேம் ஏதாவது எக்ஸிஸ்டிங்கான்னு. அப்படி அது எக்ஸிஸ்டிங்கா இல்லைன்னா then it will look in for whether it is that variable is existing anywhere outside the function. That is, it is looking for a global variable. Now, this is the main function. All of you agree with me that it will this is the main starting of the main function. So it's calling the function, and inside the function, what am I doing? I'm printing the value of a. But within the function, there is no value a. So now it will see whether there's any variable called a defined in the main function. Here I have a is equal to 10. So as Deepika told, it will print both inside display as value as a and also outside display value also as a. Let us run and see if that is the case. Okay. Yes? Are you able to see the output here? Inside display is 10, outside display is 10. Why? Because we have defined a global variable a and we are trying to use it within a function, and the function is seeing that there's no other a variable, so it's trying to use the global variable. Have everyone understood this? Yes? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Now what if I do this and someone else? No Deepika, somebody else. Deepika, no Deepika, Pushpa, Agalya, Hari Prasanna, யாராவது சொல்லுங்க. Inside display 15, ma'am. Outside display 10, ma'am. 10. Do you all agree with her? Do you all agree with her? Who said this? Sivakarthika, ma'am. Sivakarthika, is she correct? She is telling, இங்க வந்து 15 வரும் மேடம், இங்க வந்து 10 வரும்ங்கறா. கரெக்ட்டா இல்லையா? Yes, ma'am, correct. But now Python la படிச்சிருக்கோம், we cannot use the same, it will overwrite na. இல்லையா? Suppose now simple program a equal to 10, a equal to 20 na, இப்போ ஃபைனல் இந்த லைன் நம்பர் 2 க்கு அப்புறம் a ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 20, ma'am. 20. But இங்க சிவகார்த்திகா is telling it will be 15 ஒரு இடத்துல 10 ஒரு இடத்துல என்ன? ஏன் ஓவர்ரைட் ஆக மாட்டேங்கிறது? This is where the scope of variables come in. So the visibility of this a is only in this block of the code, but the visibility of this a is entire program la irukku. But when we use the same variable name as a global and a, sorry, one nimisham. So if we are using the same variable name in two places, if it's a local variable, the function or this block of the code will only consider the local variable. So what Sivakarthika told is right, it will display 15 value a here, and the outside, when you come to the main program, it takes the a of, which is the global variable. Why? This a is not visible to the main function. Yes? All of you understood? The local variable is not visible outside that function. Now, suppose I have to use this a only. என்னோட இன்டென்ஷனே இந்த a தான் 15 ஆக்கி பிரிண்ட் பண்ணணும். இல்லாட்டி இந்த a ஓட ஏதாவது பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். எப்படி நான் பண்ணுவேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள? எனக்கு இந்த a தான் பண்ணணும். இந்த a should become, I am giving 10 மார்க் கொடுத்திருக்கேன். இப்போ எனக்கு அது 20 ஆக்கணும். அந்த a தான் 20 ஆக்கணும். எப்படி நான் ஆக்குவேன் within a function? And a same value should be even existing here for me. Change பண்ண value should be displayed here. புரிஞ்சுதா? நான் என்ன கேக்குறேன்னா?
Yes or no? நான் கேக்குறது என்னன்னு புரியுதா? நான் ஒரு வேரியபிள் a வச்சுட்டு இருக்கேன். அந்த a வேல்யூவை நான் சும்மா இன்னும் அடிஷனோ சப்ட்ராக்ஷன் ஏதோ பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள. I'm doing some processing with that value and I want to display that processed value outside the function or inside the function, whatever it is. How will I do that? How will I tell this function that a equal to a plus a equal to 20 ஆக்குறது புது வேரியபிள் a இல்ல, என்னோட குளோபல் வேரியபிள் a வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அதை தான் இதை மாத்தணும், 20 மாத்தணும். ஆனா அது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மாத்தணும். How am I going to tell this function that this a and this a is the same? புரிஞ்சுதா நான் என்ன கேக்குறேன்னு? புரிஞ்சுதா? யாருக்கெல்லாம் புரியல நான் என்ன கேக்குறேன்னு? ஹரிபிரஸ்னா சொல்லுங்க. ஜெயகாவியா சொல்லுங்க. ஹரிபிரஸ்னா என்ன புரியல? யாருக்குமே புரியலையா? என்ன ஹரிபிரஸ்னா சொல்லுங்க, என்ன புரியல? ஆமா, நீங்க ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொல்றீங்க. புரிஞ்சுதா? நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது புரியுதா? இப்போ நான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஏதோ பண்றேன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அது என்ன இது? இட்ஸ் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் a dummy code. I am changing the value, but I am trying to tell you that எனக்கு இந்த a ஓட வேல்யூ தான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் 20 மாத்துறேன். புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்? பட் பைத்தனுக்கு என்ன புரிய போகுது சொல்லுங்க? What is Python going to do? It is going to create another local variable called a and assign it to 20. Am I correct? Yes, ma'am. So இப்போ இந்த கோட் படி சொல்லுங்க, என்ன அவுட்புட் வரும் சொல்லுங்க? First 20 அடுத்து 10 வரும் மேம். இன்சைட் வந்துட்டா அது பாத்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டா. பட் எனக்கு இது வேண்டாம். எனக்கு வந்து பைத்தன் should understand that the function குள்ள பண்றதும் கமலா வந்து அந்த a தான் யூஸ் பண்றா, குளோபல் வேரியபிள் a தான் யூஸ் பண்றா. So I want an output which will say inside displays 20, outside displays also 20. அதுக்கு நான் என்ன, how should I tell the function that use the same global variable, don't create another variable called a? How am I going to tell the function? Anyone? Ma'am, I don't know if this is correct. Maybe we can inherit or return the value like that. Yeah, return பண்ணாம I want to tell the function I'm entering. Suppose நீங்க ஏதோ I'm not able to think of a good example. I want this function to only operate on this a. Anyone? நம்பர் 3ல குளோபல் ஏன்னு சொல்லி போட்டுனா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மேம். The moment you say global a within a function, the function understands that in the a ஒரு புது a இல்ல, இதே a இந்த முன்னாடி மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல குளோபல் வேரியபிள் a தான் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணனும். Now the moment I say global a, the a refers to the same a. How do I get the ID of the location a? Can anyone tell me? ID then a function. Anyone remembers? Print, I think it is, I'm not sure, I'm not remembering the syntax. Ma'am, type ma'am. Huh? No, sorry ma'am. Print. Okay. Okay, this is not okay. No, it points to the different one. Okay, leave out this ID part. Don't get confused with this. So when I say global a, it is trying to refer to the same variable which is defined outside the function, and both my output will become 20. இந்த output 20 தான் இங்க உள்ள வருது, function குள்ள வருது, a becomes 20. So it prints a
And outside the function also, in my main function also, my value of the variable a remains 20. So the 10 is overwritten by 20. This is how within a function, I try to refer to the global variable. Is it clear till here? Global and local variable. Basically, local variable scope one is within a block. A global variable is throughout the whole program. Clear to all of you? Agalya, Pushpa? Yes, ma'am. Huh? Jayakumar? Yes, ma'am. Okay. Now, Ma'am. last ones. Yes, ma'am? மேம் இந்த இது அட்டன் பண்ணோம்ல மேம், நாங்கள் இந்த நெக்ஸ்ட் 12th அட்டன் பண்ணல மேம். மேம் எனக்கு ஒரு கொஷின் கேட்டாங்களா மேம், ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பை ரெஃபரன்ஸா கால் பை வேல்யூவானு? நீங்க அது கால் பை வேல்யூ கால் பை வேல்யூன்னு சொன்னீங்கல்ல மேம். இப்போ வந்து இங்க வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பண்றோம்ல மேம், அப்போ வந்து இது ஆப்ஷனலா மேம்? இந்த கால் பை ரெஃபரன்ஸ்ன்றது ஒரு ஆப்ஷனலா மேம்? Call by reference na, it will affect the same original value. Yes ma'am. புரிஞ்சுதா? Call by value na, value pass ஆகும் and the value gets processed. புரிஞ்சுதுங்களா? Yes ma'am. So நீங்க அதுக்குள்ள வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் வேல்யூ வராது. ரெஃபரன்ஸ்னா அந்த புரிஞ்சுதா, அந்த ஆக்சுவல் அட்ரஸ்லயே போய் சேஞ்ச் ஆயிடும். Yes ma'am. ஓகே? ஓகே. நான் சொன்னது கரெக்ட்டா மேம்? அப்ப எனக்கு இப்ப கூட அது என்ன ரெஃபரன்ஸ், ஐ மீன் நீங்க என்ன சொன்னீங்க, வேல்யூ நீங்கல்ல? எஸ் மேம். ஏன்னா வந்து நான் வந்து குளோபல்னு சொல்லி பண்ணேன் மேம். ஸோ அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வேல்யூவா தான் கால் பை வேல்யூவா தான் எடுத்துக்கிச்சு. அதான் கேட்டேன் மேம். வேல்யூ தான் இருக்குமா? நீங்க சித்ரா மேம் கிட்ட கேட்கலையா அத? இல்லையே மேம், கேட்க மறந்துட்டேன் மேம். கேட்கிறேன் மேம். பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கும்போது அந்த ஒரு நிமிஷம் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கணும், ஒரு நிமிஷம் அந்த கோட ஷேர் பண்ணி கேளுங்க. சரிங்களா? ஓகே மேம். அதுல ஒரு ஸ்லைட் டவுட் இருக்குன்னு கூட. ஓகே. அதான் ரிசல்ட் வந்தது அங்கிருந்து? எஸ் மேம். இல்ல அவங்க ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்களா? ஃபீட்பேக் கொடுக்கல மேம். ஜஸ்ட் செலக்ஷன் தான் சொன்னாங்க. யார் செலக்டட் மட்டும் சொன்னாங்க. யார் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க? மேம் நானும் அரவிந்தன் மேம். நீங்களும்? அரவிந்த் மேம். அரவிந்த். மூணு பேர் எடுக்கலையா? இல்ல மேம், 2 மெம்பர்ஸ். ஜெயக்குமார் ரொம்ப நல்லா பண்ணார். ஜெயக்குமார் எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் இதுல நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்கன்னா ஓகே ஜெயக்குமார். ஓகே. So coming internshipல we will definitely get. Okay. Okay. And congrats Krishna. Thank you மேம். படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா ஜாங்கோ? இல்ல மேம், அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்னு இருக்கேன் மேம். சரி, இப்போ எனக்கு இது ஒரு சின்ன ஒன் மோர் ஸ்மால் ஹெல்ப் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். அதுக்கப்புறம் வெயிட், லெட் மீ திங்க். இதெல்லாம் ரேண்டம் கோட், நான் ஒன்றும் யோசிச்சு பிளான் பண்ணல. ஸோ எனக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. Yes. Can anyone tell me what would be the output of this code? Are you thinking? Yes. What do you think is the output of this code? நீங்க எல்லாம் பாய்ஸ் எல்லாம் ஒரே குவாய்ட்டா இருக்கீங்க. சயேஸ்வரன், அதுக்கப்புறம் லலிதா சொல்லுங்க. சயேஸ்வரன், லலிதா, what would be the output of this code?
செகண்ட் இன்சைட் செகண்டோட வேல்யூ வந்து 10 ஆகுது. ஐ திங்க் இது வந்து இன்ஃபினிட் டைம்ஸ் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும்னு தோணுது மேம், அந்த செகண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன். ஏன் இன்ஃபைனைட் போகணும்? ஓ அதான் ஐ டோன்ட் நோ மேம். When will this second function be invoked? Can anyone tell me? இத நான் இங்க எழுதுனா எதுக்கு அப்புறம் எப்போ இது இன்வோக் ஆகும்? இத நான் இங்க எழுதுனா எப்போ இன்வோக் ஆகும்? Is this a part of the main function or within a function? Tell me this if I write second over here. Within a function. Yeah. Ma'am, இப்போ now it is within main function, ma'am. Main function. Before it was within first function. It was within a display function. Who was it, Saishwaran? இது வந்து இது இன்ஃபைனைட்ல போகாது. This second function is invoked within my first function. Okay? Yes ma'am, yes. எப்படி நம்ம flow போறது நான் காட்டுறேன். First வந்து a equal to 10. As I block my codes, that is a line which is going to get executed. So this is first line number 1, it will execute. If I'm wrong, please correct me. Then it will go here. So this is going to take me to this line. Whatever is happening, adha nam appuram paakalam. It is going to execute this. And will it go to this after this? After line number 4, will it go to line number 5? Can anyone tell me? Will it go or will it not go? After line number 4, will it go to second function or will it go somewhere else? Line number 7. Huh? Line number 7. It will go to line number 7 because 7 is part of the display function. Now in line number 7, I am invoking a function called second, which is part of the display. It is like a nested loop, for loop, for loop, for loop. And one function, one function. So this second function is getting invoked over here. And it's after that, this print function works. So now tell me what would be the output of this code. 20, ma'am. What 20? Inside. எப்படி ஆக்சுவலா டிஸ்ப்ளே ஆகுமோ அது மாதிரி சொல்லுங்க. Inside second 20. Outside display 10, ma'am. Outside வந்து outside display 10 ma'am. இங்க வந்து 10, இங்க வந்து 20ங்கறீங்க. So நான் let me put on. இங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க 20 டிஸ்ப்ளே ஆகும்ங்கறீங்க. இங்க வந்து 10 டிஸ்ப்ளே ஆகும்ங்கறீங்க. அதானே சொல்றீங்க? Yes ma'am. Am I correct? Yes ma'am. Okay, but now tell me இங்க வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே. நீங்க see, even if you just told me that local variable will consider local variable. Okay? But there's no local variable for this function. This is one block. Do you agree with me? All of you, do you agree this is one block? மேம் இந்த செகண்ட்ன்றது ஒரு தனி பிளாக் தான். ஆனா இது வந்து டிஸ்ப்ளேன்ற பிளாக்குக்குள்ள வந்துருச்சுல மேம். சோ அதனால So what I am trying to explain here is, if you have multiple functions within one block, multiple functions within blocks, within a function, it will be taking first இது வந்து இந்த பிளாக்லயே ஏதாவது a இருக்கான்னு பார்க்கும் first. ஒண்ணு இல்லையா? சரி, அப்போ கொஞ்சம் இதுக்கு மேல இருக்கிற பேரண்ட் பிளாக்குக்கு போகும். அங்க ஏதாவது இருக்கா? So it will consider this. Assume if this was also not there, what would be my output? Yes. What would be my output if I didn't have a local variable a equal to 20? Would this remain 10 or will it give an error or what? It will give 10-10, ma'am. It will give 10-10. So since I commented, let me run this and see, and then I'll remove the comment. So here is seeing whether there's any a within this. There's no a.
So it's looking whether in my parent function there's any A, there also there is no A. Now it is looking for a global variable, and if it is there, it is printing there. If I uncomment this, what should happen? We should be getting A equal to 20 and what happened here? Why, what has happened? Unexpected intent. மேம் ஐ திங்க் அந்த டிஃபைன் A பண்ணது சின்ன ஸ்பேஸ் அது நினைக்கிறேன். இருக்கா? இப்போ சரி. Okay. So it's 20 and 10. See, this was a small example only. I have not prepared much for the class. But are you able to understand the concept of local and global variable? Lalita, Jayakumar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Huh? Oh, yes, ma'am. Jayakavya? Yes, ma'am. Purinjada Jayakavya? Yes, ma'am. The scope of variables? Yes, ma'am. Yes? Sure. Okay. So, நீங்க கொஞ்சம் go and try to ஹலோ சாரி நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. ஸோ உங்களுக்கு அதை புரிஞ்சதுன்னா இப்போ நான் ஃபோனில் அட்டன் பண்ணுறேன், சிஸ்டமில் ப்ராப்ளமாக இருக்கு. ஸோ அந்த குளோபல் அண்ட் லோக்கல் ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? எஸ் மேம். கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கிளாஸ்க்குள்ள. அடுத்த கிளாஸ் என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. சித்ரா மேம் எனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணோம். யூ கேன் ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங். Who's recording? Ma'am, Shreya Karthika. You can stop recording. Okay, ma'am.